A51 MyTechBite എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി A51ൻ്റെ PUBG മൊബൈൽ ഗെയിം ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിങ്സൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിലൊരു റിയൽ ടൈം FPS കൗണ്ടും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു FPS കൗണ്ടും ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഗ്യാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് TDM മാച്ചിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് അൾട്രയിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിങ്സ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സ്റ്റൈല് കളർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്മൂത്ത് ആൻഡ് അൾട്രയിൽ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ 35-36 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പുറകുവശം നോക്കി നോക്കാം. പുറകുവശം 34-35 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ 92% ബാറ്ററി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് ഗെയിമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നോട്ട് 10+ലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കി തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡോമിനേഷൻ മാച്ചിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ മുകളിൽ ആ ഒരു FPS കൗണ്ടിൻ്റെതും ജസ്റ്റ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. Gua tahu bang triknya bang. Team match, let's go. The base will be activated in 5 seconds. Please get base B has been activated. The red team has occupied base B. Enemy down. The blue team Reloading. has occupied base B. A weapon crate has been activated! Expired. Cover me. The blue team is leading as domination enters the second half. Reloading. Target down. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ഫോണിൽ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫ്രെയിം FPS ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിലത്ര ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 38 ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെത്. ഇനി പുറകു വശത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. 36-37
ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ 36 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീമിലിട്ടിട്ട് ക്ലാസിക് ഗെയിം എങ്ങനെ കളിച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടും രണ്ടും വേരിയേഷൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓരോരോ ഗ്യാപ്പിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. Stay alert. Let's go. Form up on me. Enemies ahead. Excellent work. Form up on me. Someone has been here. Let's go.
Stay alert. Enemies ahead. Help! 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 Attack the mark. Stay alert. Udah oke nih di modal. Enemies ahead. Help! Help! Nembak aja. Gua dulu. Kawayan.